In the spotlight once more, the distressing issue of enforced disappearances in Balochistan has garnered widespread attention, sparking impassioned calls for accountability and justice from human rights organizations and activists. The conflict between Baloch groups and Pakistani security forces continues unabated, driven by the pursuit of ethnic Baloch autonomy or even complete independence from Islamabad's governance. The civilian populace bears the brunt of the protracted strife, enduring illegal detentions and extrajudicial killings at the hands of military, police, and paramilitary personnel. These grave concerns took center stage during the 54th session of the United Nations Human Rights Council, as Baloch political activists shed light on the pressing crisis of enforced disappearances within Pakistan's Balochistan. Let's delve into this. Balochistan, a region plagued by a history of serious human rights violations, has witnessed the unexplained disappearance of numerous individuals, often under mysterious circumstances. This issue of enforced disappearance in Balochistan has once again taken center stage, with human rights organizations and activists demanding accountability and justice for the victims. This concern was prominently addressed during the 54th session of the United Nations Human Rights Council, where Baloch political activists brought attention to the critical matter of enforced disappearances in Pakistan's Balochistan. Munir Mengal, the president of the Baloch Voice Association, shed light on the enforced disappearances in Balochistan and raised questions about the Pakistan government's violation of fundamental rights and freedoms. I want to draw UN bodies and mechanisms' attention to the alarming issue of enforced disappearances in Balochistan, Pakistan. Enforced disappearances are a deeply concerning and inhumane practice that has been going on in Balochistan for far too long. Thousands of innocent people have vanished without a trace, their whereabouts unknown, and their families left in anguish and uncertainty. The issue not only violates the most basic human rights, but also undermines the principle of justice and accountability that the United Nations stands for. Only in August 2023, the Voice for Baloch Missing Persons documented verified cases of 56 cases of enforced disappearances, including 2 women and 26 students. The United Nations bodies shall take effective measures to save the lives of those who have fallen victim to enforced disappearances in Balochistan. Balochistan's history has been characterized by recurrent insurgencies following Pakistan's annexation of the autonomous Baloch state of Kalat in 1948. Baloch groups have consistently clashed with Pakistani security forces seeking their rights, autonomy for ethnic Baloch regions, or complete independence from Islamabad's control. Civilians have endured great suffering due to these conflicts, facing unlawful detentions and extrajudicial killings by military, police, and paramilitary personnel. Thousands of Baloch individuals have been abducted and gone missing since the region's illegal occupation, with hundreds falling to Pakistan's kill and dump policy, a tool used by the Pakistani state to suppress the oppressed people of the impoverished province. Global media outlets have repeatedly reported the discovery of numerous bodies suspected to be armed terrorists and political activists in Balochistan province, pointing to extrajudicial killings by Pakistani security forces. According to a recent report by the Human Rights Department of the Baloch National Movement, known as PAK, there were 31 reported cases of torture, 32 enforced disappearances, and 3 extrajudicial killings in April of this year alone. The families of the disappeared individuals suffer considerable harm, living in constant uncertainty about the fate and whereabouts of their loved ones. मैं भी एक विक्टिम हूँ, टॉर्चर विक्टिम हूँ। पाकिस्तान के जो हैं टॉर्चर सेल्स में रहा हूँ, तो वहाँ पर स्कूलों से हमें उठाया जाता है, वहाँ पर हमें कॉलेजेस से उठाया जाता है। बेसिकली वहाँ पर ओपिनियन एक्सप्रेस करने नहीं देते लोगों को। आपकी एक ओपिनियन होती है जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होती है,
جو کہ ریاست کے خلاف ہوتی ہے اور فوج کے خلاف ہوتی ہے. جب آپ کسی چیز پر بات کرنا چاہیں کہ بلوچستان میں یہ مسئلے ہو رہے ہیں تو وہ آپ کو بات کرنے نہیں دیں گے. وہ آپ کو اٹھائیں گے, آپ کو غائب کر دیں گے, آپ کو ٹارچر کریں گے. کچھ ایسے بھی ہمارے کولیگز ہیں, بہت سارے ایسے ینگسٹرز ہیں جن کی لاشیں پھینک دی جا چکی ہیں, اور ایسے بہت سے ینگسٹرز ہیں جو کہ ابھی تک غائب ہیں. 15 سالوں تک ینگسٹرز کو جو ہے اٹھایا جاتا ہے. اس کے بعد مطلب ان کی داڑھیاں سفید ہو جاتی ہیں, کسی کو خوش قسمتی سے چھوڑ دیا جاتا ہے, کسی کو قتل کر کر پھینک دیا جاتا ہے. بلوچستان میں ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر ایجوکیشن حاصل کرنا اتنا ممکن نہیں ہوتا, وہاں پر انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں. تو جب باہر جاتے ہیں, پاکستان کے شہروں میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, وہاں پر ان کی پروفائلنگ ہوتی ہے, باقاعدہ ٹیچرز بھی انوالو ہوتے ہیں ان کے ابڈکشنز میں, ان کے انفارمیشنز جو ہے ریاست کو دینے میں. Activists also raised concerns about the impact of the China-Pakistan economic corridor on the lives of people in Balochistan. Various projects, including mining and energy initiatives, have disproportionately benefited external parties while depriving local residents of resources and employment opportunities. ابھی بھی بلوچستان میں ہیومن رائٹس جو وائلیشنز ہیں, اس کے علاوہ جو وہاں پہ سوشو اکنامیکل ایشوز ہے وہ بھی اپنے پیک پر ہے. چائنا اکنامک کوریڈور کے نام پہ ایک بہت بڑا وہاں پہ پروجیکٹ چل رہا ہے, لیکن وہاں پہ جو بلوچ نیٹیوز ہیں ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے. بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, ان کی سوشل رسپانسبلٹیز ہے وہ ان کو بھی پورا نہیں کر رہے ہیں. تو جو ایک ملٹی ٹریلین وہاں پہ ایک پروجیکٹ ہے, وہاں سے اس کے باسی جو نزدیکی لوگ ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا, تو بلوچستان دور کی بات ہے. اور گورنمنٹ یہ ساری چیزیں سسٹمیٹکلی کر رہا ہے تاکہ بلوچ ڈپرائیو رہے. These grievances have ignited protests against targeted killings and staged encounters both within Balochistan and in Western countries. Demonstrators holding banners and placards while chanting slogans against the inhuman atrocities in Pakistan have called upon the international community to condemn the ongoing genocide, as the world's silence only emboldens Pakistan.